Page 1, page 1, till number 1 to 3. Page 2, till number 4 to 10. Page 3, till number 11 to 16. Page 4, till number 17 and 18. Page 5, till number 19 to 24. Number 1, product. Well, at least to conduct the case then. Whether this 2016 matters, whether they should go in this only. When you paid, how can you say that you understood it in a particular manner which is convenient to you? Then we'll pass it over, do it. We have imposed cost because there was 29 days delay in preparing the appeal. How many times you claim your legal awareness, lack of legal awareness? First you claim lack of legal awareness for condonation of delay. Now you claim lack of legal awareness because you thought that it was only for one appellant. We don't want your apologies. We want the case to be conducted. What was the order? Just to dismiss anta agitta? 15-29 days left. Partiality should be given. That's why we have this. In these matters, I think there was one order also why it was not listed anta heli adu ಒಂದು order ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೂ 1000 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಯಾವಾಗ that was a 19. It is apparent that you don't want to conduct the case. You are the advocate in charge. Then ask your senior to come. We'll see. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಪಿಯರ್ಸ್ 1000 ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. Now we are in 24. For condonation of delay, you took 3 years. We don't grant you 10 days time. We'll appoint amicus curiae if that is the case. If you are totally unaware of what is happening in the court, then it appears you are not fit to conduct the case. Then we'll pass it over. And some XYZ comes and seeks adjournment. Yes. Next question. ಇದರಲ್ಲೂ delay of number of delays to be mentioned ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕೇಸ್ ಏನಾ? ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ 302 ಅಪೇರೆಂಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪೆಲೆಂಟ್. ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು HCLC PD ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ no representation for the appellant. This appeal is filed through standing counsel of HCLC. Intimate the absence of the counsel to the HCLC. Inform ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. First time is not first time ಅಂದ್ರೆ court. You should have some regards to the court. Finally 10 days time.
10 days time is granted to the ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಗ್ಬೋದಲ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Is it the way? ಅದು early hearing. What's on your table? Why did you file early hearing application? Paper books are not ready. 2018 test ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. Why early hearing application? When did you file this? Takes notice for also heard the lower council every call for paper books ready ಆದಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ. Custody case. ಯಾವಾಗಿಂದ 2016. When the records were received, appeal admitted on 4/7/2019. This year 7th ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. TCR ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ 2019 ಇಂದ ಲಿಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Admitted SCR is placed below. Entire file is scanned. Scan copy ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ 1/2024, 1/2024. This appeal was admitted on 4/7/2019 and the records were called for. Since 4 that PCRs are received. Since 4/7/2018, the matter is not listed. Even the paper books are also not prepared. The appellant is in custody. Appellants, there are 2 appellants. Maybe just to learn that appellants are, both of them are in custody. Sunita. During the trial or now? Trial. You are not applied for suspension of sentence? Accused number 1 and 2 were arrested on 34/7/16 and remanded to A1 is released on 5/11/2016 and A2 is released on 14/12/2016. ಅವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು because of the pendency of the appeal they are in custody. During the trial, so the records show that during the trial, appellants 1 and 2 are on bail. ಏನು ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ? Why have you not filed application for suspension? ತಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. They were in bail, correct? Now after conviction they are in custody. ಅದಾದ್ರೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. Registered judicial shall seek the explanation of the concern. They were bail ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Due to the conviction, due to the impugned order of conviction, the appellants are in judicial custody since 2016. 16 appeal, 18. ಇನ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪೀಲ್ 21/28/2016 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಾಗೆ 2018. Registered judicial should take the explanation of the concern for not listing the matter for about ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ? 2024 ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ, more than 5 years, for more than 5 years.
priest shall prepare the paper books within 10 days. 10 days are mild paper books. List, list for final hearing on 22 2 IA number 1 of 2024 is discussed at the council. Further hearing, number 4, Girish Vitambare. Why this appellant got the wife admitted with the history of this abortion? Though according to him only she had delivered a child. Then that conduct, how do you explain that circumstance? We have the exhibit medical P18 that was marked without objection during the course of the IO, evidence of IO. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ TCRs ಅಲ್ಲಿ. Yes, yesterday we have marked that highlighter. Challenging the order of conviction, judgment and order of conviction and sentence passed against him, the accused, in SC number 21 of 2018, and the file of the principal district and session judge Chikmagalur has preferred this appeal. The appellant was prosecuted in SC number 74 of 2017 for the charges for the offense punishable under section 302 and 201 IPC on the basis of the charge sheet filed by Aldur Police in crime number 44 of 2017 of their police station. For the purpose of convenience, the parties are referred to henceforth according to their ranks before the trial court. Some of the admitted facts of the case are as follows: that the accused and PW7 were married. Married 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ married about 7 years prior to 22/2/2017. Out of the said marriage, the couple had 3 daughters. 3 daughters. 3 daughters. PW 5 and 6. 5 and 6 are the parents. PW 5 and 6. PW1 is the 5 and 6. PW1 is the ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂದರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. Anna Narayan. PW1 is the younger brother of younger brother. PW
Both parents are examined, ಅಲ್ವಾ? PW5 is mother, father ಇದ್ದಾರೆ. Father? Father is charge sheet witness. PW5 is the mother. PW11 is the brother-in-law, and PW12 is the sister-in-law of the accused. On 22/2017, PW7 gave birth to a baby girl in the house of the accused. Thereafter, she was admitted in Hasana Hospital. But the child was not taken to the hospital. The child was found dead in the house of the accused. The dead body was wrapped in a cloth and kept in ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ. Was wrapped in a cloth. Wrapped in a cloth by putting this dead body in the wrapped in the cloth, and then dead body was found on the loft of the house of the accused. Next paragraph. The case of the prosecution in brief is as follows: that PW1 filed complaint as per Exhibit P2 before PW14, the head constable of Aldur police station, alleging that the fourth girl child of the accused is the dead body of the newborn girl child of the accused is found in the loft of the house in a bag with some ligature material in the neck, and the death is suspicious. Therefore, inquiry shall be conducted. Investigation shall be conducted in the matter. Based on such complaint, such report, PW 14 registered the FIR as per Exhibit 22. No? Exhibit P22. Exhibit P2 ಇರ್ಬೇಕು. P2 is the one. UDR report ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲ. It's not there in the paper book. She is there. Correct. ಇಲ್ಲ, correct. P1 is a UDR complaint. P1 P2. Yes, you are right. ಅದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು P2. ಕರೆಕ್ಟ್. P1. Based on this FIR registered was Exhibit P2. UDR ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿರೋದು
PD ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. UDR ನಂಬರ್ 8 of 2017 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ UDR ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. FIR ಅಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ registered FIR UDR report in UDR number 8 of 2017. During the course of investigation, PW1 gave another complaint as per exhibit P1, stating that the accused, stating that since the fourth child was also a girl child, the accused finding the same as a burden, strangulated the child, kept the dead body in the loft of the house, and then has taken his wife PW7 to the hospital. Based on that, PW ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು, ಅವರೇ PW14 registered the FIR as per exhibit P22. The P22 and headed over the further investigation to PW15, the PSI. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು PSI ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. To see the PW38. What is the role of PW15? PW13 is CPI who arrests the accused and records statements of PW7, 11, 12 and files charge sheet ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. Correct. Inquest was conducted based on the UDR report. yeah. But our PW13 I handed over the investigation to PW13 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. PW14 says he handed over the investigation to PW14. I'm sorry, 13. Correct. PW15 inquest ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು, who had authorized him? ದಿನಾಂಕ 23/7/2017 ಪ್ರಾಸ 9 ಈ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿನ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. PW15. Who is PW9? ASI. Yes. So it's not correct. P2 ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, UDR ಮಾಡಿರೋದು ನಾಟ್ PW14, PW9. PW9 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು UDR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ PW9 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, PW9 ASI ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ UDR number 8 of 2017.
and handed over the further investigation to PW. Yes, sir. PW 15. PW 15. PW 15 conducted the inquest from spot buzzer. ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Inquest from spot buzzer as per exhibit as per exhibit P7. To prepare the sketch of scene of offense as per exhibit P23. ಓಹೋ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಸೇಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ UDR ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಜರ್. Recorded the statements of the witnesses, subjected the dead body, forwarded the dead body for PM examination, and handed over the further investigation to PW13. Please take yours. PW13. ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P2. P22 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ P22 ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ PW14 ಹೇಳ್ತಾರೆ. This was on 23/2/2017. Exhibit P1. On the same day, PW1 submitted another complaint as per exhibit P1. Based on the same, PW14 registered FIR exhibit P22. ಇಬ್ರು PW13 ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ PW15 ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು. PW15 ಐ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟು PW13 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It was not required at all. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು PW14 when it was revealed that ನೋಡಿ PW14 ಓದಿ ದಿನಾಂಕ 23/2/2017. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. UDR ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಡರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ UDR ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. UDR ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. And jurisdictions in the court, if they give a requisition to convert it to this thing, that would have been sufficient. No, our doubt was why two persons say that I handed over the investigation to PW13. Yes. Handed over the further investigation to PW13. PW13 conducted the further PW13 the CPI of Chikmagalur Rural Circle conducted the further investigation and conducted further investigation. During the investigation, he arrested the accused. On completing investigation, we have the charge sheet. Next one. The trial court on hearing the parties framed the charges against the accused for the offences punishable under section 392 and 201 IPC. The accused denied the charges
trial was conducted in support of the case of the prosecution. PW, please take yourself. PW 1 to 15 were examined and the case P 1 to 23 were marked. The trial court on recording his examination under section 3 and 13 CRPC, the accused did not choose to file defense statement or made any defense evidence. The trial court, on hearing the parties, by the ensuing judgment and order, convicted the appellant for the offense under section acquitted 201 acquit ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Actually ಅದು 201 ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು. Acquitted the accused of the charge under section 201 IPC and convicted him for the charge under section 302 IPC. The trial court sentenced the accused for the offense under section 302 IPC to imprisonment for life and fine of Rs 5,000. The trial court held that though the case is based on circumstantial evidence and the relatives and the villagers of the accused have turned hostile, the evidence of Dr. PW, that is PW8 PM Doctor PW8 and the PM report shows that the death was homicidal one. The trial court further held that the accused had admitted PW7 into the hospital with a false history of she suffering an abortion, and he failed to explain the death of the victim, and thus convicted and sentenced. Next point. Kutkoli, please. Any doubt is required? Kutkoli. The Shri so and so, learned counsel for the appellant, reiterating the grounds of appeal, submits that the prosecution, since the case is based on the circumstantial evidence, the prosecution has to establish all the circumstances set up by it with cogent and consistent evidence. He further submits that all the material witnesses, ಎಲ್ಲ PW 1 to 6 ಎಲ್ಲರೂ hostile. ಅಲ್ಲ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವನ್ ಮದರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. Namely PW 1 to 7 turned hostile to the alleged vote act of the accused. Thereby, the circumstance of motive and the accused being the author of the death of the child, so the link of circumstance of motive and the accused being the author of the death of the child were broken. The trial court was not justified in convicting, and that is one thing that is correct. ಅದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ 201 ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ 302 ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The trial court having acquitted the accused of the charge under section 201 IPC
based on the same evidence, convicted him for the offense under section 397 IPC, which is self-contradictory. Hence, the impugned judgment and order of conviction and sentence is liable to be set aside. Submission, per contra, Shri. ಅವ್ರು PW1 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇನೆ ಅದನ್ನ 201 She also level colony SPP2 submits that the child died in the house of the accused. Therefore, it was for him to explain how the child died. His claim that the child was born dead stood falsified by the evidence of PW8. Coupled with that, the accused making false representation before the doctors in the hospital at Hasana, which is borne out in Exhibit P18 to the effect that PW7 had suffered an abortion, shows about his reflects his conduct and relevant, which is relevant under section 8 section 8 of the Evidence Act. Since the accused failed to explain, since the accused failed to explain the death of the child, he failed to establish, he failed to rebut the presumption of 106 of the Evidence Act. The trial court considering even before the court, the accused did not explain why he suppressed the fact of his wife delivering a child. Why he suppressed before the doctors wrote his wife delivering a child. That shows the guilt of the accused. The trial court considering PW1 5 and 7, PW1 5 7 still 11 and 12 being the close relatives of the accused, they are interested in him. Therefore, they have apparently they have turned hostile. To protect him. The trial court rightly took note of the said fact, and was justified in convicting the accused based on the evidence of PW8, the other official witnesses, and Exhibit P18. Next one. Considering the submission of outside and an examination of the material, the question that arises for consideration is whether the impugned judgment and order of conviction and sentence for the offense under section 3 and 2 IPC is sustainable. Next. As already noticed, there is no dispute between the relationship of the accused PW1 5 7 and 11 and 12. It's also not disputed that PW1 and 7
I'm sorry, accused and PW7 by in their marital life of 7 years by 22 to 2017 had already three children, three daughters. It's also not in dispute that PW7 was carrying PW7 delivered her fourth daughter in the house of the accused. Date ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ delivered her fourth daughter on 22 to 2017 at 3:40 p.m. 3:40 p.m. And thereafter, the accused took PW7 alone to Hasana Hospital, and admitted her in the said hospital with a history of abortion, at 3.5 months of pregnancy. It's also not disputed that the fourth child, the dead body of the fourth child was traced in the house of the accused in Aldur village, Belagudu estate. Handi ಏನೋ Handi Hospet ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Handi Hospet within the limits of Aldur police station. The prosecution claims that the accused committed the murder of the just born baby girl by strangulating her with ligature material. MO1 veil, and conceal the dead body, wrapping the dead body in a cloth, concealed in a bag, concealed the same on the loft of his house. Whereas the accused claims that the child was born dead, and he has not committed the murder. Okay. It is true that PW one though filed the complaint, Exhibit P1 implicating the accused as the author of the death of the child turned hostile. PW7, the mother of the child, though claims the ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. So the disputes having given statement before the IVOS for P10 implicating the accused. She admits that the fourth child was born in the house itself. In the cross-examination by the public prosecutor, she further admits that ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In the cross-examination by the public prosecutor, though she disputed that she had, on seeing the incident, she lost consciousness.
In the next sentence, she admits that when she regained consciousness, she was admitted in Hasana hospital. She further admits that when she regained consciousness, she came to know that the child uh, was found kept on the loft of their house by putting into a bar. It is material to note that exhibit 3, 4 to 6 were the photographs. ಇವನ್ ಜೀವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ exhibit 3 to 6 for the photographs of the dead body of the child. Those photographs were admitted by all the witnesses, including the accused. Including the accused, even the statement number of 4 to 6. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ number ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. He has suggested P4 to 6. ಅವರೇ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸವಾಲು PPR PW1 ಅನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು somewhere we have gone through that time. He himself suggests that ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಜರ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಯಾರಿಗೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವೋಗ ಯಾರಿಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Including the accused ಅಂತ all the witnesses that exhibit P4 to 6 were the photographs of the dead body of the child. PPL ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಐವೋಗ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡೋವಾಗ ಕ್ಲೋತ್ ತೋರ್ಸೋವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಿಲಿಕರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರ್ಸೋವಾಗ ಏನು ಅವಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ one witness admitted. PP ಅವ್ರಲ್ಲ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಮಗನ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ 3-7 ಆಯ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವನ್ನೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಒಂದೇ ಅವರು ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐವೋ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ದರ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಮ್. Admitted the photograph shown. Okay. Exhibit P4 to 7 show that there was the neck of the child was filed with the veil among 4 to 6 exhibit P3 P4 ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು P6 show that the neck of the child was filed with the veil among 1. But the only contradiction tried to be pointed out around MO1 being the ligature material is that in exhibit P
inquest buzzer. Exhibit P7. P7, the inquest buzzer. It is stated that they said during the inquest buzzer, the said whale was uh, cut. Then how that could be found coiled around the neck of the child when it was when the dead body was sent for postmortem examination. And that was clarified. That was clarified, no doubt. No doubt in para 8 class C of the inquest measure with P7 while referring to the ligature material MO7, it is said that the neck of the child was foiled with a black, white, and pink mix. Was foiled with a cloth containing flower prints of black, white, and pink color. And during hazard, that was cut and the measurements were taken. The IO in his ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರು PW ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು PW 15 ಅಲ್ಲ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ PW 15 during the cross examination during his cross examination in para 5 of his cross examination states that who is the lady exhibit P7 ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು P7 who is the lady punch in exhibit P7 C2 is sister-in-law. The lady punch bracket ನಲ್ಲಿ PW4 bracket complete untied MO1 from the neck of the child. He admitted that exhibit P5 ಅದಿದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಸಜೆಷನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ but the accused himself suggested to PW15 that the photographs exhibit P5 was taken after removing the ligature material. Exhibit P5 is the photograph which is taken after removing the ligature material. The above said suggestion of the accused himself goes to show that there was the ligature material in the neck of the child during inquest measure and that was later removed. The accused had to explain how the child how that cloth came around the neck of the child. PW 8, the doctor who conducted the PM examination is an independent witness.
states that when the child was sent to her for a PM examination, states that on 23/2/2017, between 3:50 and 4:40 p.m. On the request of the police, she conducted PM examination on the dead body of the child. She reported that around the neck of the child there were 2 ligature marks. She did not say that when the child was brought for a PM examination, that cloth, the ligature material was still coiled around the neck of the child. What she stated is that when the child was brought for PM examination, the ligature material was there on the body of the child. PW 18. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ. opine that ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅಟೆಂಡರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಟೆಂಡರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಲಿಗೇಚರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಗೇಚರ್ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. It is no doubt that there is some inconsistency in the evidence of PW 8 and the other witnesses. An inquest measure regarding the ligature material being around the neck of the child, even when it was sent for PM examination. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. There is even trial court has said some inconsistency. Mr. Ure, today we will not be able to do your matter. On some other day. Day after tomorrow? Day after tomorrow. Yes. Yes. However, PW 18 consistently said that the death of the child was due to strangulation. PM report is exhibit PA. In exhibit P11, she has given she has given the opinion regarding cause of death as asphyxia due to compression of the neck as a result of ligature strangulation. ಯಾವುದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆನಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. She denied the suggestion that ಇವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. Denied the suggestion that the death of the child was due to the umbilical cord coiling around the neck of the child. The accused himself suggested to PW 18 in the cross-examination that the death of the child could be due to tightening of suggested that if a cloth is tightened around the neck of the just born child, the ligature marks found on the dead body could occur.
ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. She denied the suggestion that the child was born dead. Postmortem report ಅಲ್ಲಿ antemortem ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. She also reports that on the dissection of the neck region, the extravasation of blood was seen in subcutaneous tissues. And the death was 18 to 24 hours prior to the conduction of PM examination. Then what is the statement you want to see? Where are you relying? Yeah. This is Supreme Court judgment. Para 9. Yes. ಆಯ್ತು ಓದಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತ್ Asdev. From there, the task by the statement clearly goes to show that the witness was fired from here when he was running in ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನೆ. If the evidence of the prosecution witnesses is totally inconsistent with the medical evidence, this is most fundamental defect in the prosecution case. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? And unless this inconsistency is reasonably explained, it is sufficient not only to discredit the evidence, but the entire case. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. 106. How do you explain your conduct? Why did you go to the hospital saying that your wife has aborted? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅದ ಹೇಗೆ? ಅದು ಹೆಂಡತಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? Prior to the conduction of the PMX. The death. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. PW7 in our cross examination after by the public prosecutor stated that after admitting the photographs exhibit P4 to 6, stated that when she delivered the fourth child, herself and accused alone were there in the house. He did not dispute that fact. Ellu throughout or dispute ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He did not dispute
the said fact in the cross examination of any of the witnesses or in his examination under section 313 CRPC. If the child was born dead, then his natural conduct would be to inform the neighbors or relatives, then take his wife to the hospital. No arrangements were also, I'm sorry, he could, if the death was natural one, he could have made some arrangements for the last rites of the child, or at least he could have taken the child also to the hospital for examination. Exhibit P18 is the medical sheet. P18 is P18. P18 is the follow-up sheet, summary sheet. All ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಮಾಡೋದು. Is the case sheet of case sheet relating to PW7. Case sheet, copy of the case sheet. ಅವ್ರದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಏನ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು PW7 maintained by Hasana Institute of Medical Sciences. The same was marked in the evidence of PW. ಯಾರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಐವೋಗಳು ಇಬ್ಬರದಾರಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ PW ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು PW 15 PSI ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಅವರಲ್ಲ PW 13 file charge sheet 13. The same was not disputed. Exhibit P, the entries in Exhibit P18 show that the accused had taken PW7 to Hasana, to HIMS hospital with a history of 3.5 months of amenorrhea. Coupled, history. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರರೋಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ P3 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಶಶಿಕಲಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ Yes, I signed the consent form with a history of it. With a history of it's amenorrhea, and complaint of bleeding per uterus. PW, I'm sorry, the accused himself signed the consent form in Exhibit P80. Where he has claimed that his wife was 3.5 months pregnant and aborted the child. And after abortion, she is suffering severe bleeding. The said record further shows that blood transfusion was made to PW7 and she was discharged from the hospital on 3/3/2017. The
note sheet dated 24/2/2017 in exhibit P in the note sheet dated 24/2/2017 in exhibit P18. The doctor has recorded as follows. Patient is giving ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Patient ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. Patient is giving history of H 9 months of amenorrhea and she delivered and came here full stop. She said she does not know about the baby. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಆಮೇಲೆ. That goes to show that when PW7 was admitted into the hospital, the accused gave the history, which is in history that PW7 suffered abortion, which is inconsistent with his own defense in the during the trial that during the trial that the child was born dead. Born dead. The above facts go to show that PW7 on 24/2/2017 divulged before the doctor that she delivered after 9 months of her pregnancy, delivered the child after 9 months of her pregnancy, and she doesn't know the baby. That corroborates the case of the prosecution that on seeing the incident, PW7 lost consciousness and she regained consciousness in the hospital itself. Exhibit P18 shows that the hemoglobin level of the PW7 as on 22/2017, allೊಂದು ಎರರ್ ಆಗಿದೆ 2016 17 ನೋಡಿದ್ರೆ 3.3 hemoglobin level. Math ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ math was just 3.3 as an ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ date 24 when she was taken to the hospital. When she was taken to the hospital was just 3.3. By that sheet ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ list. Yes. 165 months of career. What was her age shown in exhibit P18? Flexible. Shashikala, age 25 years. As per exhibit, even in court one Kottagli statement, she has shown her age as ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PW7 evidence ಅಲ್ಲಿ age 25 years 27 years 8 years. 28. The age of PW7 is shown as 25 years in 25 years in exhibit P18. Before the court, she has given her age before the court. As on 16/1/2018, she has given her age as 28 years. Even assuming
the same to be correct. Symbolism. The incident took place in February 2017. So by that time, even her statement is accepted, she would have been aged 27 years. By that time, she had 4 children. Including the child, victim child. She had the burden of taking care of herself and her 3 children, 3 other children who were surviving. Thus, it becomes clear that though the victim child was her own flesh and blood, she was she was in a situation of between a devil and deep sea. If she had given evidence against her husband, he would have been incarcerated, making herself and her 3 children orphan. The same is the case with the other relatives of the deceased, other relatives of the accused. Therefore, the trial court rightly held that those witnesses have deliberately turned hostile. Once, 106. Section 106 of the Evidence Act. 6 of the Evidence Act. States that when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. In the present case also, since the child met with a death in his house, the accused had the burden to establish, had the burden to explain why he left back the child, why he wrapped the child in the cloth and kept that, stuffed that into a bag and left that at home and went to the hospital with his wife PW7, and why he gave a false history before the doctors in his hospital. He did not choose to explain the same. If the death was due to filing of the umbilical cord, there was no reason for the accused to suppress the said fact, either before the doctors or before PW1. If the death was due to coiling of the umbilical cord around the neck of the child, PW1 at the first instance itself, and the accused had informed PW1 accordingly. The PW1 could have informed the police accordingly at the first instance itself. Such conduct of the accused was rightly noted by the trial court as the conduct of a guilty person. Now, counsel for the appellant, relying on the judgment, ಇದೆಲ್ಲರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 1994 SCC supplement ಅಲ್ಲ SCC relying on the judgment of the Supreme Court in Maniram versus State of UP 1994 SCC supplement into bracket 2 289
submits that when the medical evidence is totally inconsistent with the prosecution witnesses, the same discredits the prosecution evidence. The same discredits prosecution, entire prosecution case, entire prosecution case. In the present case, only the interested witnesses, that is PW1, 1 to 7, 1 to 7, 11 and 12 have turned hostile. ಆದ್ರೂ PW7 ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? Despite turning hostile, PW7, the mother of the child, when examined by the public prosecutor, ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. Admitted that at the time of the birth of the child, herself and accused alone were in their house. Though the accused suggested to her that a midwife carried out the delivery and she declared the child dead, the name of the said midwife was not whispered by him. He did not examine the said midwife. In the case relied on in Maniram's case, in the Maniram's case, Section 106 of the Evidence Act and Section 8 of the Evidence Act were not in question. In the present case, section having regard to the aforesaid facts, the conduct of the accused giving, suppressing the delivery of his wife, his wife delivering the child after complete 9 months and giving false history before the doctors becomes relevant under Section 8 of the Evidence Act. Further, he had the burden of proving the fact that the child died. Further, in view of Section 106 of the Evidence Act, he had the burden to prove that, to establish that, to prove that the child died in his house. The child was born dead due to the umbilical cord coiling around the neck of the child. He did not examine the alleged midwife to prove the said fact, nor he explained the same in his examination under Section 313. He has explained, now he stated so. In his examination under Section 313 CRPC.
Or, nor he stated, nor he informed anybody at the earliest point of time about the death of the child due to such reason. Therefore, the judgment in Maniram's case cannot be justifiably applied to the facts of the puzzle. The aforesaid facts and circumstances go to show that though the relatives of PW, the relatives of the accused, turned hostile, the medical evidence and the evidence of official witnesses, coupled with the conduct of the accused, was sufficient to hold that the prosecution had proved the charge of commission of murder beyond reasonable doubt. ಇದ್ದರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು why he has wrapped it and kept it. There are the trial court on sound appreciation of the evidence, the material and record has convicted the appellant. Motive prove ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು has conclusion ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು so far as the motive to the crime, according to the prosecution, the accused was irked by victim also being the female child, as by that time he had already three daughters. He having three daughters prior to the incident is not in dispute. The last child / victim was also a girl is also not in dispute. The above discussions go to show that the accused has done the child to the death. That goes to show that by such of the overall appreciation of the evidence and circumstances show that the only cause for the accused to to take away the life of the child is his perception that child being a girl would be a burden to him. The trial court an appreciation of all the appreciation of all the facts and circumstances and the material and record has rightly convicted the appellant for the offense under section 3 and 2 IPC. The same does not warrant interference of this court. ಏನ್ರಿ ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು Hence the appeal is dismissed. Hence the following order, the appeal is dismissed. ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು 5 as requested, list one completed 555. Please gather on here. This Final hearing, seal number 6, case on. Article. Yes. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕು
690, no? Yes. Srinivas KBK Swami? Oh, yes. Hmm. I think that is 376, 325 SCST. Yes. Comprehensive sentence has been. Separate sentence. Hmm. POCSO Act ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್. Yes. Maximum punishment is simple imprisonment for 2 years. Rigorous imprisonment for 6 months. Life imprisonment and yes. Yes. Yeah. ಏನು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತೇ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ನೋಟಿಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಾ? ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ठीक है. He is in custody or is granted bail? Custody. 2 ವಾರ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕಾಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? Yes, what do you say? 31st January. Soft copy of report is sent to him and notice is served on her father. As requested by counsel for respondent. ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಾಪೀಸ್? Counsel for respondent submits that has not answered. The copies are not served on him. The appellant's counsel shall furnish either copy ಕೊಡಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ. appeal papers. ಆಯ್ತು. Registry shall furnish the paper book to the counsel for respondent to list on after 2 weeks. Okay. 26. Yes. Right. 28. 28th ಬೇಡವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಇದ್ದ? 2014 but he was on bail during trial? Arrest 13/3/2000. ವರ್ಷಕ್ಕೆ bail ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. Yes, so is that okay for you? ನಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು 26 ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿ. PP ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? 21st. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ವಾ? 10 ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು CM ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರ. ಅವಾಗ ಸಂಪಂಗಿರಾಮ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾರ ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿನ್ ಪುಟಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾರ? ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ. ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ Yes.
Yes. Yesterday, case in bag number 287 of section 302 at the fire hospital 4 NFC. These names shall be contact on Vasi A1 Sheikh number Z2. Seize this by Hush. For writing Hush still. Complaint not. Still 1.7. Case is based on circumstantial evidence or direct evidence? Case is based on direct evidence or circumstantial? Exhibit P1 is at page number? Yes. Yes. ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ನಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಮಾಡ್ಲಿನಾ? ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ? ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಕ್ಕಿಸಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕರ್ದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದಾಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ನೌ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅವರೇ ಮಾಡ್ಲಿನಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಓದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನಿದೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹೇಳ್ಕಾರ್ದಂತ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾರ ಕಡೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೇನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. You should assure us that
These things will not happen. Ready ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದಮ್ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಂಬಡಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ. ಏನು ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ? He has studied the file, he has commenced. ಈಗಾರ ಬಡಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಫೈಲ್. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಈಗ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಯರ್ ಕೇಸ್? 2017 ಅಪೀಲ್ 2017 ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ 2013. ನಾವಿನ್ನೂ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ಮೋರ್ ದನ್ 10 years ಆಗಿದೆ ಈಗ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾವೇನು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡು. ನಾವೀಗ ಅವ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. he does it very effectively. ಇವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತರವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಕೇಸಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಎಸ್ ನೀವೇನ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಕ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ So she suspected 2 people. ಗಂಡ ಬೈದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ. ಪರ್ವೀನ್ ಗಂಡ ವಾಸಿಂ. ನಮ್ಮೂರಿನ whom she suspected, ಪರ್ವೀನ್ or her husband ವಾಸಿಂ? ವಾಸಿಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್. ವಾಸಿಂ is this accused ಅಲ್ಲ, ಅಜಂ ಪಾಷಾ. She suspected ಇಬ್ಬರನ್ನ. ವಾಸಿಂ not this accused was not suspected. He had gone with Wasim, not this accused. Okay, this current case accused will come only after 10 months of the incident. In complaint exist date of offense ಎಷ್ಟು? 28 ದಿನಾಂಕ 28/10/2012 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ. 28/10/2012 11 PM date of offense. Just we'll note the events. Complaint is 28/10/2012 Complaint is on 28/10/2012. 10:30 AM. FIR ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ? FIR at exhibit P. FIR is at page number? FIR is sent by ಅಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ FIR? 195. 195. 28/10/2012 ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 5:30. So first she suspected 2 other persons. She is PW1, complainant.
Wasim and Innaprara Wasim, Sheikh Ahmed. Sheikh Ahmed. But this accused was the foster son of his mother, this deceased mother. After 10 days, huh? There's no before that I want to make. 10 days or 10 months, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. 10 months of ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ election ಅಲ್ಲಿ participate ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಗಿದೆ totally 28 out of that 17 not complaint, because witness, decision matter witness, against decision matter processes, all are the cost. You can witness almost except official witness. Conviction is solely on the basis of voluntary statement of the accused. Now, Mumbai police station have arrested this accused. Some other case. Some other case. At the time of interrogation, it seems after 10 months he released and committed a crime of against marriage. Accordingly, he has taken. Now, was there any recovery? What are the, you said the case is based on circumstantial evidence. What are the circumstances set up by the prosecution? Prosecution also circumstantially findings. ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ Except clothes ಇಲ್ಲ recovery ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clothes of the deceased were recovered from the house of the accused. No, actually, accused is recovered from the accused. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತು. Clothes of the accused was recovered from the house of the accused. From his house ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P1, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ P1? ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆಳೆಯಿತು ಅದು ಹ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಸಕ್ತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ಲಾತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷನ್. What are the circumstances relied on by the prosecution? Of the accused. That is the only circumstance. Motive ಒಂದೇನೋ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. Motive ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್? ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ on 10/8/2013. So this was in 2012. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಏನ್ರ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆಯ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿ. Whether who were the witnesses to this exhibit P50? P15 16 and 17 both are lost. Motive mother support ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? Who are the witnesses for the motive? ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ವಿಟ್ನೆಸಸ್? ಮೋಟಿವ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ PW, ಮದರ್ ಇಸ್ PW. PW 9 ಮದರ್. ಮತ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಮೋಟಿವ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ? ಬೇರೆ ಯಾರು? Now these are the only two circumstances.
ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಅದಷ್ಟೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಮದರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವೈ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸ್ ನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 months? Are you sure no record? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? This is 28/10/2012. This charge sheet was filed on 90 days ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನು FIR ಚಾರ್ಜ್ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Charge sheet was filed on 28/10, no? 16/9/2013 also. 16/9/2013 charge sheet. Court ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು 3/10/2013. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದು 3/10. No, you can read what you want to read now. ಅಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿ ಮದರ್ದೊಂದು ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು PW 16/17 ಅದು ಓದಿ. ಮದರ್ IO, how the IO connected the accused to the crime, other basis ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. Who is that IO of that case and this case? ಎರಡು ಒಂದೇ police station? ಇದು ಟಿ ನರಸೀಪುರ police station. ಉದಯಗಿರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್? ಯಾರು ಉದಯಗಿರಿ police station IO ಯಾರು? ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಏನು ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಚ್ಚದು? ಯಾರದು? IO ಯಾರು? PI ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಮೈಸೂರು. PW 25. ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಅವರು. Probably he might have been cited as a witness in this case. That Udayagiri police station IO might have been cited as. Who is that person? ಯಾರು? ನಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, PW 25. PW 25 ಒಬ್ರು, CW 29 ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. PW 28 ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದಿ ನೋಡೋಣ. Yes, PW 28 page. Yes.
$198 is his report, page number 198. Exhibit P25. He has not registered any case. ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವ್ದೋ ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರೀ MOB ಆಸಾಮಿ. His report is exhibit P25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. P25. Please read that exhibit P25. P25 page number 198. ಅದು ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. RP ಅಶೋಕ್. All right, he says that he informed. Now cross examination ಓದಿ ನೋಡೋಣ. Whether any diary entries were made ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ? ಕೇಳಿಲ್ಲ. MS ಯಾರ? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಏನ್ರಿ? 140? Cross examination is at 146. 146. MS ಅಂತ ಇದೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರೀ MSc LSC ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ SH-3 ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಅದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರವ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ.
So this was the connecting point. Okay. Now crime number ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. This was one connecting point. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಅದು ರಿಕವರಿ ಒಂದು. ಯಾವ್ದು ರಿಕವರಿ is it P16? ಮದರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ PW9. Motive ಗೆ only mother is cited as the witness. PW ಎಷ್ಟು 9. Page number? Yes. ಆಸ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ he was a fostered son. Accused was a fostered son. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೊಂದು MEC ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವ್ರ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಮೋಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಏನ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಟ್ರಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಟ್ರಯಲ್ ತೀರ್ಸಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So cross examination total denial ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನ wife also has not implicated. Wife ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇವ್ರು ಯಾರು PW ಎಷ್ಟು 16 and 17. They are the Caesar major witnesses. Even otherwise you said those Caesars of no help ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. Caesar exhibit ಎಷ್ಟದು P15. P15 is at page number 179. ಏನ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. In the house of the accused itself. Are you sure except this Caesar there are no other Caesars in this case? There ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. We know we said no you come well prepared ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, because we have ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಇದ್ವಲ್ಲ, we have not gone through the 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಎಂಟೈರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Whether the entire voluntary statement is marked. Portion ಅಷ್ಟೇ. So these witnesses have not supported. PW 16 and 17 are at page. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು their evidence 16 and 17. ಓದಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಚಿವ ಎರಡು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಹಾಯಕ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮನೆ ಬಳಿ
So cross examination also. ಎಲ್ಲ deny ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 17 is also. Then how the trial court convicted on what basis? Slowly after this he was the head of factor. ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು RFSL ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. RFSL ಬೈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. RFSL ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. PW19 ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸೀಸರ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಹೌ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. 19 ಕೃತಿಕಾ one second. ಆಯ್ತು. You want us to read the judgment? Reasons ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರೀ PW1 ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ PW2 ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 50. ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ PW1 2 3 4 ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ. 47 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ 27 ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ. PW27 is the IO-na? ಅದೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಪೇಜ್ 47 ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪೇಜ್ 47 ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ 47 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಲಂಟರಿ ಎಂಟೈರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಶಾನೆ P78 ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೈಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ inadmissible portion of the voluntary statement. So with P28 ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಬಂದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೈಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ 48 ನಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೇಜ್ 37 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ 15 ಆ ದಿನ ಅವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲಗೈಗೆ ಹೋಗಿ ಜೋಡಿಸಿ
ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ಜಪ್ತನ್ನು ಬಾಜರನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಸ 16 ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಆನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದ ದಾಖಲೆಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಹಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆರೋಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಅಭಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 15 ಆತನು ಸಹ ಅಭಿಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಭಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠಿಸುವ ಸಹ ಅವನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ 15 ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ತಾನೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರೂಪಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಸ 23 ರಮೇಶ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿದರು. 13 ಸಂಜೆ 4:30 5:30 ಆರೋಪಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚಾರಣೆ 15ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಾಟಿಸುವಂದರೆ ಆಗಿನ ಆರೋಪಿ ಮನೆಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ಅಂಶ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಟಿ ಸವಾಲನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹಾಜರಾದರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ 11 ಮತ್ತು 12 ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಆರೋಪಿ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆರೋಪಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮನೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು His house situated ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು? His house situated in ಮೈಸೂರು ಟಿ ನರಸೀಪುರ. ಸೀಸರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ P15 ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ್ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ್ ಇಂದ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ. ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಟಿ ನರಸೀಪುರ. Please read further. ಓದಿ. Yes, then the trial court refers to FSL report. A group ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ even the clothes of the deceased were also stained with the A group blood ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆರೋಪಿ ಕೃತ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಮೂಲದ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಯು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
The rest of it is about discussion about the blood group. Page 53 ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ. So the rest of it is that he has not explained how those blood stains came on his. And motive also, the trial court says, motive. ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ವಧೆವಾಗಿದ್ದ. ಇದೇನಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪೇಜ್ 53 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಯು ಶಮೀಂ ಬಾನುವಿನ ಸಾಕು ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶಮೀಂ ಬಾನು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಖಾಸಾ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೃತನು ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಮಗಳನ್ನು. ಇದು ಬಾರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಧಾರ 39 ಹೌದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಪುರುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಭಿಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆರೋಪಿಯು ಶಮೀಂ ಶಮೀಂ ಪಾರುವರು ಹೆಸರುಗಳು ವಿಚಿತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಏನಿದು ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲಿಯಾಸ್. ಆ ಹೆಸರು ಬರೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೀಟರ್? ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಚೇಸ್ಟ್. ಮನೆ ನಿಜಾಯಿತ್ ಭಾಷಾ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಆಗದೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆ 28 ವರ್ಷ 2011 ವರ್ಷ ಅವರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. According to the wife, he was seen with some other persons, not this. Yes, madam. What do you say? ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು. Is that correct? P13 is not P13 or 15. What is that? 15. Caesar was motive ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಲೇಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದಾರ? ಆಕೆ she says both of these are her biological children. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು this accused was the foster son and the other one deceased was the biological son. But she says both of them are her sons. ವೈಫ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಅಲ್ಲ ವೈಫ್ ಇವ್ರ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅವ್ರ ಫೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಮೋಟಿವ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಲೇಡಿಗೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ನಾನು ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ 2017ರಿಂದ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡಿಸಿದಿರಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾರ ಸಂಪಂಗಿ ರಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಉದಯಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಉದಯಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ವರ್ ಹೆಡೆಕ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೋತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರದಷ್ಟೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೀಟರ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನೋ MOB ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ MOB ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಫೆಂಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಏನಾರ ಇದೆ ಇದೆರಡೇ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ what they have said is ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ had set up a circumstance of extrajudicial ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಒಂದ್ ಎರಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೌದು ರುಕ್ಸಾನ ಪಿಡಬ್ಲೇಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದರವರ ಗಂಡನ ಕೊಲೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅವರೊಡನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯು ತಾನೇ ಕೃತ್ಯ ಬೆಸಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರ ದಿನಾಂಕ 11/11/2012 ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದರವರು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು PW1 ಮುಂದೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರೋಪಿಯು ತಾನೇ ಕೃತ್ಯ ಬೆಸಗಿದ್ದೆಂದು ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ PW1 and 2 EJC before PW1, 2 and 6 PW6 ಆರೋಪಿ ತಾನೇ ಕೃತ್ಯ ಬೆಸಗಿದ್ದೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ 1-2ರವರೊಡನೆ ದಿನಾಂಕ 1/11/2012 ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರ ಮುಂದಲ್ಲ CW1 ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬಟ್ PW1 and 2 are cited as witnesses for extrajudicial confession also. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು extrajudicial confession but they have not supported. But extrajudicial confession motive recovery scientific evidence ಇಷ್ಟನಾಲ್ circumstance. Third result ನೋಡೇ ಬರೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ AGC ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮತ್ ಹಂಗೇನಾರು ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ತಿರುಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ
ಮೊದಲು ಇದು ಎರಡೇ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಒಂದು ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೆ ನಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಗ್ಲೇ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಾ ಇಬ್ಬರದು ಬರಿಬೇಕು. ಇಬ್ಬರದು ಬರಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ಇಷ್ಟಿರೋ ಕೇಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು. ಹಾ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿನೇ ಬರಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಿತೀವಿ. ಬರಿಬೇಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇನೋ ನಮಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅದೇನೋ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಫೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಟ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 25,000, ಫಾರ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ 8,000, ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 20,000 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 15,000 ಇದೆ ರೀ. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದ್ರೆ 20,000 ಫಾರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೆಂಚಸ್ ಅಟ್ ಧಾರವಾಡ ಅಂಡ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ 20,000. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ 6,000 ಅಂತ ಇದೆ. ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 15,000 ನಿಮಗಾದ್ರೆ 15,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೊಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ತಿಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ ನಮಗ್ ನೀವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಈ ತರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೌದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಇದು ನಮಗ್ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ 15,000ನ 6,000ನ ಏನು ಅಂತ ನೆನಪಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬದೇಕರ್ 4/1/2021 ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ. ಅಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ರು 50,000 ಒಬ್ರು 10,000 ಒಬ್ರು 5,000 ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಶ್ರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅದಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸೈನ್ಸ್ amicus curiae submits that if the court orders for disbursement of admissible fees to the amicus curiae, the same is not being disbursed, and the underlying fee fixed by the court itself. As per ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಜೆಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ನಾವ್ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ನೋಡಿ. amicus curiae charges at the rate as per class 1, 2, 3 and 3 of the said circular ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Law officers.
Special committee. It's remuneration payable to the penal advocates of High Court of Karnataka. ಇದು penal advocates of High Court of Karnataka. ಇದು ಬೇರೆ ಇದು penal advocates. Professional fees, honorarium, amicus curiae. To take steps to issue government order under the head. So in government order issue ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ High Court ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಹೋಗಿತ್ತು 4/1/2021 ಅಲ್ಲಿ. That included amicus curiae also. In the matter of fixing the remuneration to the penal advocates, senior counsel, arguing counsel for the Supreme Court, High Court, as per the resolution dated 15/10/2020 of the Honorable Special Committee. Oh, ಇವರು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ 2 and 3. ಕ್ಲಾಸ್ 2 and 3. ಕ್ಲಾಸ್ 2 and 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾಟಿ the Registrar General himself issued letter dated 4/1/2021. Letter number ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, number SCLC 25/2014 dated 4/1/2021 to the government for fixing the fees of fixing the professional fee / honorarium / amicus curiae fee as per the staff stated in that as per class 2 1 and 2 of the said letter, if the senior counsel of argues at the High Court, rupees 20,000 has to be paid, and if other counsel argues 15,000 has to be paid. Therefore, the court was ordering to pay the admissible fees to the amicus curiae. In the previous case also, if the payments are not made to the amicus curiae arguing before the court, the registrar shall disperse some fees accordingly. In this case also, the registrar shall disperse a sum of 15,000 to the amicus curiae. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟೇನ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ learned amicus curiae assisted by Shri CMC ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. MJ advocate and learned executive. ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತಾನ? ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಂಪ್ಯೂನ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡೋರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡಿ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿದ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು. ನೀವೇ ಹೋಗಿ, ನೀವ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀವ್ಡ್. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ವೇವರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತು,
ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ reasons to follow the third the appeal is allowed the impelled judgment and order of conviction and sentence passed against the appellant is hereby set aside. The appellant accused SC number for the appellant accused in SC number 277 of 2013 on the file of the 5th Additional District and Session Judge is hereby set aside. The appellant is acquitted of the charge for the offense punishable under section 392 IPC. The bail, the accused shall be cited, the appellant accused shall be cited related shortly if his detention is not required in any other case. The order of the trial court with regard to Memo 1 to 12 is maintained. Until other ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಕೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಲೆಟರ್ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಜಿಯೋ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟರ್ ಡೇಟೆಡ್ 4/1/2021. ಜಿಯೋ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 10/1/2023 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು communication notes release. Communicated copy of this order to the trial court and the concerned person. ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಬೇಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 20,000 ಆಗಿದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 15,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಂತೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಮಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಎಸ್ Dr. J. Sara Shetty. ನೀವು HCLC-ನಾ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಈ ತರ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೀಗ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಫೀ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಟೆಡ್. ಎಸ್ Rule 11,
4:30 PM. Today also they were. But all this them I did about deep discussion. Taken quite a lot unstone the lot should take over the house. Due to the evidence, one of the tests to them. Because of that, you should have these spread on the time to forget that saying. Thereafter, she was like giving the things to protect he unnecessary in the house. And after number one, go to period one place and you get the same. Also, number one, same is implemented to see the relating and today market 8 PM thoughts will away Yes. in the case prosecution exam the witness and the given use. See other witnesses are better one is the name is the other of the decision. He is the party of so he said that I don't know the complaints parents. Also, he not the about is the main witness not properly for the prosecution. Yes. PW2 is the wife of PW1. She says that she is having a tendency of suicidal tendency. PW1 is the complainant and brother of the deceased. PW is the wife of PW. Wife of PW. PW1. And suicidal tendency is the PW2. Yes. Yes. PW3 is not. Is the Mukesh Kumar also colleague of PW1. She is the ESA evidence not the police witness. Police witness. Yeah, She is not a police. No. influenced by police, she but he not say about the spot mother. Spot mother is not but she not say about the spot. PW. Yes. Inquest is exhibit P. Inquest measure is exhibit P13. No? Yes. PW. PW4. PW4 is the owner of the estate. He is running the estate. He is the owner of the estate. He is totally hostile to the estate. Not to support the last. Yes. PW5 is the other of the PW4. He is also not support the last and and he said that ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬರಲಿಲ್ಲ everybody murder ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ Yes. PW6 Malad is the PM doctor. He is the identify the intact bites. Illegally ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಡಿ ಅಂತ intact bites. He gave opinion after 1 month ಆದ್ಮೇಲೆ see actually gave opinion. Insect bite. Cause of death ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? AM report is exhibit P18. Yes. And the doctor find that from highly okay, depend on tobacco and underage knowledge gets also found in that opinion. Tobacco find the underage. He examined accused also.
ಮುಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಸ್. she is the sister of the children. She is also not about the bathroom. She told that accused himself will be at the death of that. Yes. She is received the MOs after nearly 24 days. And she gave an opinion that 76% alcohol consumed and in his seminar evidence he not state about the freedom. Yes. PW9 is the father of the decision maker. Father of the decision maker. He told that matter. I don't know how she is dead. At least father. Not first time. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. Yes. Is the first one. He told that 3 levels of 16 at about 2 p.m. we arrested at the airport. 3 11 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. PW11 Yes. he is also not for he produced the amount of FSL to 2311 2411 nearly 22 days ಆದ್ಮೇಲೆ he given the most to FSL. Yes. PW told is the WTC member. She got the dead body member and she given the disease block to the police station. Because from there we took the process of the disease and we given to police station. PW told me. Yes. PW13 is the PSI. He ended the inquest and smart model and the record the. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು? PW30 FIR registers FIR. Inquest and smart model. PW statement. Yes. PW14 is the IO member. After conducting investigation, he felt the charge. PW1279 are close relative of the statement. 1279 are close relative of the statement. And PW345 also interested witness. Interested to decision. And other witnesses are approved. Yes. The arguments point for the judge. There is no evidence failure to the incident. Yes. There is no evidence to the incident. It's totally straight up on also chain of things is part of judgment. After both to the
complaint given by the PW1. After that, complaint given by the PW1. There, followers will answer. Follow is very evidently there. Also, PW1 told that I don't know the contents of the complaint. ಅದು ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ and further because due to my lord, she is trying to suicide my lord, and also she is a habit of suicide tendency. After an attempt failed by the suicide and the heavy of the guilt and the tobacco effect, all of this has happened, my lord. I overdose of the drink cigarettes. All injuries are mentioned in the biggest mother, all simple in nature, special in nature. Postmortem report on external injuries inconsidered. Yes. When PM was conducted, Yeah, exhibit 318. 2/11/2016, 7:30 PM is the date of death. Okay. PM examination, PM report is exhibit page 118. PM examination ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿ examination 3/11/2016 ಎಷ್ಟು 2 PM to 2 PM to 5 PM. External injuries antibiotic mark. Face is swollen with confusion on the left eye. Pressure abrasion present over the front and sides of neck. 16 into 7 centimeters situated just below the chin. Multiple abrasions with the biggest one. The upper and lower margin of the neck injury shows multiple abrasions, with the biggest one being 3 into 15 centimeters. Laceration, middle of the lip, laceration over the lower lip. Frenulum of upper lip is formed. Semicircular pressure abrasions present over the outer aspect of right arm, being dragged and pulled out, each measures 8 into 5 centimeters. Abrasion over medial of right forearm ended. Multiple tiny superficial abrasions for the upper part of the back of the chest program cells. ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್, contusion over the left pillar. So there are many external injuries are there. One 65. Here they have ಗಾಯಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ that is 156. ಗಾಯಗಳು ಎಷ್ಟು 7 injuries ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes. Yes. And she is the suicidal tendency cannot be told by the PW. Admission suicide attempt ಮಾಡಿದಂತ PW. Yes. And she is the well-built player. It is not possible to do the thing action. Yes.
And also it is a public place, my lord. Neighbors houses are, nine houses are, nine houses are there. And there is a window or is there in the house. No one giving the evidence, neighbors have evidence in this. Also, if the quarrel took place, the neighbors can see the extent. And also, the home articles, whether is not disturbed. Yeah, ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ and no marks of the case. Marks are also not clear. It is contradiction to the investigation. Also, case is rolling method, but there is no fingerprint method. The neck method. Now the case is that he slapped the face and said, there is no personal. Also, there is no release of waste from the move or also the other release of. Take it positive. Who is committed, not implemented. He really committed, not implemented to leader level or relatives. Image of the son, Yadu Madela. It shows that he is really. And there is no motive, desperation. Commission is also doubtful. If he really having intention, he may use the fund. Also, there is no fingerprint in the neck, you know. Police related the story using the using his what's and help of the classes. No article sent to 23 11 60. There is a 20 days delay to and to create a doubt. And there is no blood found in the accused facade hand. And told that seized facade gave there is no compared to testimony. Accused address is not having any present. And even statement for the Brother was telling that husband and wife had the wrestling. ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ wrestling competition. We'll continue in the afternoon. Life is so precious. ಈ ತರದ್ದು ಕೂರ್ಗ್ನ ಕಡೆದಂತೂ ಈ ತರದ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಏರಿಯಾ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಂತ Yes. We'll continue in the afternoon.
Past only, correct. Passport matter. Number one. Oh, yeah, yeah. Oh, That was my apology and I was some oh. plans from my head. And 10,000 was the one. Now I'm giving you know, to the one. You deposited in the registry, but your colleague was seeking time in the morning. Because my not accused, they were constrained of fund. Now Correct, we are but this, only about- this matter is pending since 2016. Then why do you? My apologies. See, if at all, if ultimately the judgment is reversed, who will compensate their liberty? And the costs are being imposed because there is a You're not super kind enough to control the delay. Delay. Yeah. Time is important. Now. I will have it, the reading numbers of furniture. answer request. I will have it. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ DD is available. How much you have to deposit now? 60,000? 50,000. Now I'm depositing. Oh, how many numbers? How many appellants are there? Delay condemnation was in 2021 appeal, no? There are 6 accused. Yellow counsel for the appellant seeks to deposit. Produce the DD demand absent for the deficit amount of cost. She shall submit the same in the registry. The list on report per language and address of it. 15. If I follow from the registry, so that they will put up verify. Great. Sorry. This is just speaking. One percent two. Where are you reading? Here is. ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ Yes. Yes. ವಿಪರೀತ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾವಿ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಇದೆ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 6 ದಿನ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಆ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನೀವು ಹೊಡೆದು ಆಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸಿದರು Also, the young person who are knowledge and materials. Exhibit 21. This is medical important. Here there is no restriction. Accused readily, also regarding smart closet, there is no evidence from the classes. Smart closet, we have the evidence.
almost all witnesses are interested witness and related witness. Special officer, police say that the 76% she having the alcohol, part of that she not expose anything to this. Also, all evidence in incomplete evidence, or preliminary evidence, conviction is also, if it is not established, then when where they bring the evidence, yesterday and today, yesterday more. Already in the Indian organization, I mean, in the lake and the not established. And also that the province also not established. Primary basic, these are not established. Yes. Also items who are seeing the items in, are not rather in hospital, but they are directly into police station. They also create document. Also, madam, it is a new process. Suppose the legal service already started 8 years in this is the variance in taken. There is no history. Yes. Yes. So it is also observed by this. Now we have to learn to say right. He must all also the way of the aspect. Like in PhD. All things also. As we can do foundation of them. Our internal that's what we are again, this is our in governments. Units of products are and all institutions. One. Extrajudicial confession is before PW1 or PW2? Hmm. Is 99. 127. 127. The page 1 was that. Before PW2, 1 and 7. Oh. Yes. One. Yes. One. As I was already in the how to make it how to say how to also bring
Cross examination. ಅವರೇ ಓದ್ತಾರೆ ರೀ.
ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ According to you, motive was that he was addicted to alcohol. But RFSL report and medical, so motive was there. Yeah, she was already married once, and he has admitted that the earlier husband deserted her because of this habit. Correct. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ when this PM examination was conducted of that 2/11/2016 night 7:30 PM is the date of offense. 3/11 afternoon correct na more than 12 hours ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. The insects and so there were injuries on the accused also. No, you are assuming that there was a fight and she died. Correct. That will amount to 304. Now already he has undergone 7 years, more than 7 years. He has undergone more than 7 years, 2018. Correct. Suicide or ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಇದೆಯಾ ಲಿಗೇಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಸೈಡ್ ಲಿಗೇಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. Your contention was this was a suicidal death. She has hanged herself. ಆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗೆ ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೇಸು.
Correct, but inquest doctor's evidence is it said that death was due to this intoxication? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? What doctor is PWS doctor? 6. PW6 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ PM ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲಿಗೇಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ ಗುರುತು ಇತ್ತು. ದೌಡೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 118. ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪು ಸಂಭವಿಗೆ ಸರಿ. 3 ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದೆ? ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹರ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ರ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ದರ್ ಬ್ಲಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡೆತ್? ಅದಲ್ಲ ರೀ, 76% ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಸಸ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಸಿದೀರಾ ಅದನ್ನ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಎಲಿಸಿಟೆಡ್ ಎನಿವೇರ್? ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ 76%? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ injurious, leads to mortality. That's very clear. There is no recovery. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವತ್ತು ಮಾಡೋವಾಗ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Page 11. One second. Page number? ಓದಿ ಅವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಕೆ ಎದೆ ಕತ್ತಿ ಎದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎರಡು ಕೈಗಳು
ಭೂಮಿಯಿಂದಾಗ ಭಯವಾಗಿತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ 0.8 0.5 ಹಾಗೆ ಬಲ ಮುಂದಾಯ ಹೊರಭಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2.5 ಸಸ್ಯರಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಭಿನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯರಾಯಿತು ಅವರ ಅಳತೆಯು 0.5 ಹಾಗೆ ಎಡವದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯರಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಎಡವ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯರಾಯಿತು As per the evidence of our meeting, the only time that this was staying, they are never. Yes, they may not solve that. One of the state, don't know, on the date of the state, the There is no dispute about that. Only the question is whether it was suicidal or homicidal. He raised 2 points. One is hanging. The other one is excessive consumption of alcohol. Excessive consumption of alcohol ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವ್ನಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. Correct. No. In the evidence, witnesses evidence. They are not asked to see this 70% or 76% of alcohol levels in the blood or cause morbidity ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. So any recovery and other things in this? That is it. They have tried to explain it in the court during the trial. 313 ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ. Yes. In the murder was found in the outside. So as per the prosecution records, she had eloped, leaving 2 children behind from her first husband's house. And your client had hijacked mother of 2 children. ಮಕ್ಕಳೇನಾಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಹೊಸ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Living in the estate, and they are being covered. They went down after in the other it took the start. Name of the accused? Sunny. Sunny. So, statement ನೋಡಿದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Miss, any reply? No intention also that for the last week, Yes, sir, repeat ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. Reply, no reply, only reply. Yes. How many years? In this marriage, they don't have children. She was aged 32 years. No? So, PM reported 32, 38. What was her age? 32 as per the PM report. How the trial court addressed their contention that it was suicidal death or due to excess consumption of alcohol? ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ Trial court, whether this contention was raised before the trial court or not? ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸುಯಿಸೈಡಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. How the trial court considered that? Page number ಯಾವ್ದು? Judgment page. Eight circumstance. Second, first ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೊಮಿಸೈಡಲ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 1 to 4 taken together. Trial court has considered whether para 17 in the first and foremost point we decided is whether the death of Sony was homicidal in nature. Para 17 and that. Internal page 18. Injuries are extracted. 18. Load out the vitals of ethyl. Ethyl alcohol also detected. Lungs. Brain brain and kidney, intestine and blood. Every report is found ethyl alcohol. So this scientific officer RFSL ಏನಾದರೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ this much of alcohol in the blood would cause the death ಅಂತ? PW8 who is PW8 is the scientific officer. What is asked in his evidence? PW8 Dr. Sujata KN 125 to 126. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ alcohol in the blood could cause the death ಅಂತ. See, before the trial court your case was that it was a suicidal death. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೌದಾ? Statement is confession. Is there any confession statement is there? IO ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು? When he was arrested, this accused. there is condition. He was ಅಲ್ಲ IO ಪ್ರಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? but as per the ಅಲ್ಲಿ WPC arrested on night. who arrested him? Who apprehend ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ arrest ಮಾಡಿ. WPC might have apprehended him, produced him before the IO. Yes, when he was apprehended and W10. KD Pooya, ಮುಖ್ಯ ಪೇಜ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ 3:11 ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು PSI ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪಹರಣೆಂಗ್ 3/11/2016 2:30 PM. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದೆವು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಡಿದ್ರ 2 PM 2:30 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 2 PM ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಟೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು? Where the incident took place? ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಊರದು? ಇಲ್ಲೇನೋ he was apprehended from ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಟೌನ್. ಇವಾಗ ಹದ್ದಿಗೆ ಕೇರಿದ ಲೈನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. FIR ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? FIR ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿದೆ? 193. ಮುಳ್ಳೇರ ಭೀಮಯ್ಯ ಲಯನ್ ಹೌಸ್, ಹೆಸರು ಬೆಟಗೇರಿ ವಿಲೇಜ್. ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ PW10 ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 20 CW20 ಹೂ CW20 PW14 is PW21 PW21 ಮೇದಪ್ಪ. ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ವರದಿ ನೀಡಿದರು. ವರದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 304 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನು ರಿಕವರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಪ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ what was her age? Because medical is opinion ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅವನಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅವನು ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ 3 ಜನರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 32 ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 32 ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಏನೋ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಗಂಡನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಬಂದಿದೆ, ಯಾರ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. He is examined. She was married to another person earlier. She had children also from him. ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಯಾರ್ದು ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? Injuries from temporal reason scratch caused by his wife. ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬೇರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ wounds ಬೇರೆ. What were the injuries found on him? ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ 320 ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂದೆ. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 21 ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ 3 centimeters long over side of temporal and temple region. Bottom to left. When he was produced before the court, ಮೂರು 11/2016 5:45 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He was arrested according to them at 2:30 p.m. Why there was such delay in producing him before the doctor? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 41A ಅಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೇಮಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್? ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, because
He was subjected to medical examination at 5:45 p.m. and he was arrested at 2:30 p.m. ಅಮ್ಮತ್ತಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮತ್ತಿನೇ ಅಂತದ ವಿಲೇಜ್ ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು he was produced before ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ PHC ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ why there was delay in subjecting him for medical examination 5:45 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ accused Funny 38 years produced 3/11/2016 at 9:30 p.m. It was produced on 3/11/2016 at 9:30 p.m. in the Home Office along with police and medical inquiry accused not complained about any ill treatment. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅವರು ಕೇಳುವಾಗ ಆದ್ರೆ ನಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ 304 ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ right learned counsel there is a judgment of the Supreme Court which says that if the death is in your house you have to explain it ನೀವು suicide ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ suicide ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ yes they have established that death was homicidal one and it was in your house But there is no intention, there is no professional practitioner, no, if there was no intention then why that hanging story escaping that stealing the evidence, he had the stand. It is a case of the prosecution. There is no intention. If they have the intention, one day they are running at the other, he may. He is a procedure man. Not doing anything. Actually, murder motives. Because of we have to only the dead person. Not properly. injuries ಅಷ್ಟೊಂದು injuries ಇದಾವಲ್ಲ how ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಇಂಜುರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಂಟಿಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಜುರೀಸ್ PM examination or in the doctor's evidence or in the PM report injuries antemartum postmortem ಅದು ಏನ್ರ ಹೇಳಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಆಂಟಿಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂತ ಡಿಪೋಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಜನರಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ PM examination inquest examination is conducted by the police and major witnesses ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಜ್ 6 at ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಓದುವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು freedom 6 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ
New, it appears you only read that. PW6. ಯಾವ್ದು ಅದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಮರಣೋತ್ತರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. One 114, yes. Yes, yes, got it. PM examination report ಅಲ್ಲಿ provisional opinion ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊದಲು. PM report is exhibit P. Yes, yes, one second. P18. ಯಾವ್ದೋ fingerprint ಇಲ್ಲ totally fingerprint is landed or it is something. This is not happening in this case. ಹಾಗೆ ವಸ್ತುವಾಗ 3 ಅಂಗಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು fingerprint ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಬರ ಕೂಡಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದೆ is not a homicide. Injury plus the face is swollen with contusion left eye. Opinion, provisional opinion. The opinion as to the cause of death is kept pending awaiting FSL report ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ continue. Secondary evidence, not actually the primary. What is secondary evidence? What is secondary evidence? Not evidence is secondary. Primary evidence, secondary evidence act ಓದಿ ಮೊದಲು. What is the primary evidence? Secondary evidence ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ opinion evidence ಅಂತಾರೆ. Section 45 of the Evidence Act. Secondary evidence ಅಂತ word use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. This is in exhibit P18 there is no opinion. Opinion ಯಾವ್ದು exhibit P19 ಇದಲ್ಲ. My final opinion as to the cause of death is asphyxia consequent upon compression of the neck. However, ethyl alcohol was also detected. Because they are not suggested to this person, the doctor, that death is due to consumption of alcohol. FSL expert ಅಂತೂ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಸವಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಅದೇ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಆ ಥರ they have not built up a case like that. She has precipitated this ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು. Page 118. Yes, para 7.
Whether he has said in 313 statement that she was over drunk, therefore she died? 313 statement ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ? ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು 313 statement ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲ, this lady, about this lady, whether he has said that because she was drunk, she died due to intoxication ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆ. So your definite case was that she has committed suicide. Having a tendency of suicide, because it's the habit of alcohol. Judgment ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. How this contention of suicide or death due to alcoholism was met with by the trial court? Accused used to quarrel with his wife Soni. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸು ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಹ Extrajudicial confession. So extrajudicial confession. I think all things is right. I Sir, think all things is right. we have heard you sufficiently. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮಕ್ಕಳು 3 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. We saw the even his voluntary statement. He was also already married and having 3 or 4 children. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ you should leave it to the court. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಕ್ ಏನಾರ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 circumstances accused side is leading. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There is less chance of entering third party into the fully line house. ಅದೇನು ಅವ್ರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಕೊಟ್ಟೋದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು. Now there is a Supreme Court judgment which has locked all these things in when the death occurs in the house. ಮಾರುತಿ ಕಿರ್ಕನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಶ್ರೀಮುಖ್ ಮಾರುತಿ ಕಿರ್ಕನ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನದು ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ವೇರ್ ದ ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. Circumstantial evidence, no, whether section 106 was applicable there or not. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. See, appreciation of circumstantial evidence, that is settled. What is that? All chain should be complete and there should not be break. So if any break is there or not consent, the benefit of doubt should go to the accused. Adre, the exception is where section 106 is applicable and he was not found in the house. He was not found in the house according to them. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. This is not similar case. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೋಡಿ ಪ್ರಕಾರ 2.2 ನಲ್ಲಿ they were not living together, husband and wife. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ.
ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಇಂಜುರೀಸ್ and this man, he was not found according to them in the house after the death. He represented that it's a he represented that it is suicidal death. But arrest ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. Correct. Your ಪ್ರಕಾರ but according to the police he was arrested in some other place. But he represented that death is suicidal. Complaint is present. P1 ಅಲ್ಲ P1 is that page number. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅಂತ ರಕ್ತಗಾಯ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಚಿನ್ನಪ್ಪನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಸೋನಿಗೂ ಜಗಳವಾಯ್ತು. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಳು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಟ್ ಬಟ್ he misrepresented ಅಂತ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ when after a postpartum only cremation was done. Challenge. Please take your seat. The order of judgment, the order of conviction and sentence passed against him. The accused in SC number 5016 of 2017 on the file of the second additional district and session judge Kodugu Vedkeri sitting at Virajpet has preferred this appeal. The appellant was 323 ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್. Appellant was 202, 201. ಅವರು 323 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 323 ಮಾಡಿದಾರ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. The appellant was prosecuted in SC number 5016 of 2017 by the trial court for the charges for the offenses punishable under section 323. ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನೋ 300 ತಗೊಂಡು 323, 302 and 201 IPC on the basis of the charge sheet filed by Siddhapura police in crime number 261 of 2016 of their police station. For the purpose of convenience, the parties are referred to henceforth according to the ranks before the trial court. The case of the prosecution in brief is as follows: that the ಇದ್ರ ಬರೀ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದವರು? That victim Sonu was married to ಮೋಹನ್ ಅನ್ನೋರ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವನಪ್ಪ CW3 ಮೋಹನ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. ಆರಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ. About 13 years prior to 3/11/2016. Out of the said marriage, she had 2 sons. The accused was also married and having ಇವತ್ತೇನಿದೆ? I was playing that. Accused. Accused was a widow having two children ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ನೀವು. ಎಲ್ಲೋ ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಲೋಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಅಂತ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 25 wanted. About 4 years prior to 2/11/2016, when the accused had gone to Siddhapura for kuli work, he developed illicit relationship with her, with victim Soni, and both of them eloped. On 2/11/2016 at 7:30 p.m. Both the accused and the victim were working in the estate of PW. Or examine ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ PW. He is examined. Estate of PW4. PW4 in ಯಾವ್ದಾದ್ರು place ಹೊಸೂರ್ಪೇಟೆಗೆ police station situated within the limits of
working in his estate and person. So, estate and staying in the servants accommodation provided by CW, LPW4, in his estate situated within the jurisdiction of Siddhapura police station. Siddhapura police station. The accused was addicted to alcohol on 2/11/2016 at 7:30 p.m. in his house. The accused picked up quarrel with Sony regarding consumption of alcohol. He assaulted her. When she fell unconscious, he throttled her neck and committed her murder. To screen the evidence of offense, he ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. He tied a sari to the ceiling of the house and projected before her relatives that she has committed suicide. On learning about the incident, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಂತ. On learning, PW1 is the brother. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಸಿಸ್ಟರು ಇದಾರಲ್ಲ, PW2 ಸಿಸ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ. Brother of PW4, sister of deceased PW. PW1 is the brother, PW7 is the sister, PW9 is the father. Okay, sorry, PW1, 1, 7 and 9 are the brother, sister and father of the deceased. PW2 is the wife of PW1. PW, no, sister. Okay. Sister, correct. On learning about the incident, they visited the scene of offense. On a searching inquiry, the accused confessed before them. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತನಾ? ಅದಾಯ್ತು. About the commission of the crime. ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದನಂತ. Regarding the incident, PW1 filed complaint as per Exhibit P1 before P1 before PW13. Based on the said complaint, PW13 registered FIR as per Exhibit P26. FIR as per Exhibit P26. He conducted, on registering the FIR, he conducted the inquest on spot measure, recorded the statements of witnesses. Then he handed over the further investigation to PW14. PW14 arrested the accused, conducted the further investigation, and filed the charge sheet. The trial court, on hearing the parties, framed the charges against the accused for the offences committed under section 323, 302 and
201 IPC. Since the accused denied the charges, the trial was conducted in support of the case of the prosecution. PW 1 to 14 were examined. Exhibit P1 to P31 and MO 1 to 7 were marked. The trial court, on hearing the parties by the impugned judgment and order, convicted ಒಂದು ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ 323 ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 323 302 ಲಾರ್ಜರ್ ಮೇಜರ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 323 302 201 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ convicted offense for offense punished under section 323 302 201 IPC and sentenced him to different terms of different terms of imprisonment and fine as below. Simple simple injury ಗೆ 3 years ಮಾಡಿದಾರ ಅಲ್ಲ 201 ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ 2000 323 ಗೆ 1 year fine ಇಲ್ಲ. The trial court held that although the case of the prosecution is based on the circumstantial evidence, the circumstances established by the set up by the prosecution are proved beyond reasonable, proved by present and consistent evidence. Submissions of Shri so also learned counsel for the appellant accused. ನೀವು ಹಾಲು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲ, you are not ಹಾಲು ಶೆಟ್ಟಿ. The evidence of the prosecution with regard to death being homicidal was not conclusive. The RFSL report and PM report themselves show that there was ಎಷ್ಟು percent the blood of the victim contained page number ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ ಅದು RFSL 187. The blood of the victim contained 72.76 milligram slash per 100 ml of the blood. The evidence on record shows that the victim had a suicidal tendency. ಯಾರೋ ಇವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಪೇರೆಂಟ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ the evidence of PW2 shows that ಅದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ evidence of PW2 shows that that victim deceased had a suicidal tendency. Therefore, the such evidence substantiated the defense of the accused that the victim died suicidal death. There were ಉಳಿದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ the brother and they also did not fully support. PW 1 2 ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ PW 1 2 5 7 and 9. 9 is not treated as hostile alla father did not support but he did not support the prosecution version. Did not support the prosecution version regarding the accused being the culprit. Even PW 4 and 5
the other circumstantial witnesses also did not support the prosecution version. Therefore, the prosecution, the trial court, without considering the same, convicted the appellant only based on the medical evidence and the evidence of other official witnesses, which is unsustainable. Alternatively, according to the prosecution, alternatively, it was submitted that as per the prosecution itself, the accused was drunk and he had no intention to commit the murder of the victim. Therefore, at the most, the offence under section 304 IPC applies. And therefore, the act of the accused constitutes the offence under section 304 IPC. The accused has already undergone 7 years, 8 years. So, see, case number is 2017. 8 years hingagutte. He was arrested on 2016. 3/11/2016 8 years agutte. More than 7 years in prison. Therefore, modifying the conviction for the offence under section 304 IPC and confining the sentence to the period of detention already undergone by him, the accused be released on bail. In 323 again here, on convicting for the offence under section 304 IPC, conviction. Injuries had caused the death already. Since the accused was convicted for 302 IPC, the IPC provision ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು, which is that provision in the IPC major offense ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 51 CR IPC ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. The trial court should not have convicted him again for the offense under section 323 IPC. Yes, the appeal shall be allowed. In support of the other judgment ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, his submission, he relied on the judgment, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ judgment ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನ ಫೀಸ್ ಐಟಮ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಸ್ ಐಟಮ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ you are relying on the FSL report to say that her blood contains 76 point something grams of alcohol. ಅಲ್ಲ FSL report ನೀವು not believable ಅಂದ್ರಲ್ಲ, one side is ask us to believe the FSL report, at another breath you say you cannot blow hot and cold together. In support of his submission, he realized that non-reportable anta ide alla, the judgment of the Supreme Court. In the case of Raja Naikar versus State of Chhattisgarh, criminal appeal number 902 of 2023, dated ಅದು non-reportable ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 24/1/2024. Submission of Shri so-and-so SPP2 for the response state. The accused admits that himself and the deceased were living together in the house where the death has taken place. The medical evidence shows that there were innumerable injuries on the dead body of the victim. The accused did not explain those injuries. His only defense was that the death was homicidal one. Suicidal one. If victim commits suicide, how she suffered the other injuries was not explained.
The evidence on record clearly shows that the death was homicidal one. PW, the evidence of PW1. And sister remember PW1 and extrajudicial confession PW1 says PW2 support ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ extrajudicial confession ಬಂದು but complaint he admits complaint file ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ PW2 supports extrajudicial confession. The evidence on PW2 alone or this sister PW7? Who is sister-in-law? PW7 was the sister of the deceased. The evidence of PW2 shows that the accused made an extrajudicial confession before her about commission of the murder. So commission of the crime. Commission of the crime. So all the ಅದು ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಇರೋದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ there was 20 grams or milligrams. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನೇ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. Evidence on record clearly shows that the victim died with homicidal injuries when she was staying alone with when herself and the accused alone were staying. He did not explain those injuries. Considering overall evidence, the trial court has rightly convicted and sentenced the accused. The said judgment does not warrant interference of this court. The judgment in judgment in warrant the judgment in Raja Naikar's case relied on by the lawyer counsel for the appellant is not applicable to the fact of the case. Thus, the appeal is liable to be dismissed. Next one. On considering the submission of outside and on examining the record, the question that arises for the consideration is whether the impugned judgment in order of conviction and sentence is sustainable. Sustainable in what? Yes. According to the prosecution, the accused quarreling with the victim, quarreling with the victim regarding consumption of the alcohol, assaulted her, bet her, kicked her, and thrashed on her face. When she fell unconscious, throttled her neck and committed her suicide. It is a further case of the prosecution that to project the offense as to project the death as a suicidal death, he hanged a sari to the ceiling of his house and informed her relatives accordingly. Next, the accused did not dispute that himself and the deceased
accused does not dispute. The deceased alone staying in the house where the incident took place. Took place. It is no doubt true that the case was based on circumstantial evidence and there were no eyewitnesses to the incident. It is true that if the case is based on the circumstantial evidence, the prosecution has to establish the circumstances relied upon by it by present and consistent evidence. The chain of circumstances must be so complete so as to point out to the only hypothesis of guilt of the accused, not otherwise. At the same time, at the same that was also the view taken by the Honorable Supreme Court in Rajan Aikar's case referred to Supra. The circumstances relied on by the trial court were the circumstances relied by the prosecution were as follows. Number one, the motive. Circumstances allowed by the trial court were as follows. Number one, that the death was homicidal one. Number two, number one, the accused and deceased. Death occurs when the accused and deceased alone were staying together. Number two, last scene, like that is like last scene. Death was homicidal one. See, extrajudicial confession made by the accused before the deceased. So, conduct of accused. Five. Motive ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Motive. 6. Medical evidence. ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ homicidal death ಅಲ್ಲಿ. The ಇಷ್ಟೇ circumstances motive ಅದರಲ್ಲಿ quarrel ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Cousins of the accused in the ಕೂಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು. ಒಂದೇ circumstances false representation conduct of the accused ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Not very material ಅದನ್ನು. See, their case was that she fell down. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ where is the possibility of she inflicting the injuries? The accused tied the sari ಅನ್ನೋದನ್ನು conduct of the accused ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Third party into the ಕೂಲಿ house. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕಬಹುದಾದನ್ನ 2-3 ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ಅಂತ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. Conduct of the accused, the evidence of the official witnesses. Next one. Regarding last scene circumstance. Last scene circumstance is actually
according to the prosecution, the accused and deceased alone were staying in the servants' quarters provided by PW4, the owner of the estate. And they were working under him. ಇಬ್ರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? PW4 ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. And death take place when the accused and deceased alone were staying together in the said quarters. ಅದನ್ನ dispute ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. This fact was spoken by PW1, 2 ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. PW3 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. PW4 has supported to that extent. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 also admits that this fact was spoken to by PW1 to 5. PW7 also heard that. PW7 and 10. 7 and 9, I'm sorry, 7 and 9. The accused also did not dispute the fact that himself and the deceased alone were staying in the house where the death took place. And after the incident, he himself informed PW1 and 2, PW1 and 2, that the victim has committed suicide. Therefore, the fact that the incident took place when PW1 accused and the deceased alone were staying in the house stood established. Next circumstance of homicide and extrajudicial conflict. To prove that the death was homicidal one, the prosecution regarding homicidal death. To prove that this, according to the prosecution, the victim died because of the assault. Victim died. According to the prosecution, the accused first assaulted the victim and then throttled her and caused her death. To prove this circumstance, the prosecution relied on the evidence of PW6, the doctor who conducted the PM examination, and inquest was early, but they have turned hostile. ಇವರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. The inquest was exhibit P13 and the evidence of PW3, the punch witness to the inquest master. PW3 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. The PW6 deposed that on 3/11/2016 he conducted 3/11/2016, sorry, on the requisition of the police, he conducted the postmortem examination on the dead body of Eric Sony between 2 p.m. and 5 p.m. He issued the PM report as per exhibit P18. He further, according to him, P18 ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, noting the injuries, external and internal injuries found on the dead body. His evidence shows that coupled with exhibit P18 shows that the victim had suffered the following external injuries. P18 is on which page? P18 page 181 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 181 ನಲ್ಲಿ ಇಂಜುರೀಸ್ ಎಷ್ಟು? ಡ್ರೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಚೀಕ್, ಲಿವರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್,
Postmortem ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ CM ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ antemortem postmortem ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. According to PW 18 6 the victim the following injuries were found on the dead body. Following external injuries were found on the dead body of the victim. ಅದು page number 182 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಂತ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ one two 18 injuries. 18 injuries ಅಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿಮಾರ್ಟಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಂಟ್ ಬೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜುರಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. Plus the 18 injuries were found on the dead body of the victim. 18 external injuries were found on the dead body of the victim, and out of them only the first injury was the post-mortem injury. Okay. That means other injuries were antemortem injuries. ಇದರಲ್ಲಿ thorax region ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, both lungs congested, left contused. Hemorrhage and partial region. Exhibit P18 and the evidence of premises further shows that there were internal injuries to the brain and there was hemorrhage in the brain. Though the accused claimed that the victim committed suicide, then he should explain how she suffered the other injuries other than the neck. Neck ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? Learned also for the appellant submitted that the abrasions and lacerations ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, abrasion ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. Abrasions were due to biting of the insects. But in exhibit P18 only the first injury was mentioned as insect bite injury. In the cross examination of PW6 it was not suggest ಮಾಡಿದೀರಾ that the other injuries were also and in postmortem are due to insect bite. The contusion, abrasion, laceration, there was no reason to disbelieve the evidence of PW18 that PW6 that the injuries were homicidal one. The accused did not explain if any other person was the author of the injuries. The evidence of PW6 was further corroborated by the evidence of PW2. ಏನು ಹೇಳಿದಾರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲಸ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು PW2 that the accused ಆರೋಪಿ ಮಗ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಂದು ಆತನ PW2 ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವೆರಡು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅಂತ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. The evidence of PW
PWA 6 was further corroborated by the evidence of PWA 2. The sister-in-law of the deceased. In the complaint exhibit P1, PW1 also had stated that the accused informed him about that he deposed that himself and his wife, that is PW2, on that day were assigned the duty of guarding the house of his employer. PWS. ಸಾಹುಕಾರರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ? PW1 and 2 were also working with PW4. That is PW4. And when they were on their work, the accused informed Soniala Ganda Chinnapu that victim has committed suicide. When both of them went and saw, the victim had fallen with they found the victim lying dead with injuries. In the complaint, he also stated that an inquiry, an intense inquiry, the accused in the morning hours revealed that he has committed the murder of Sony, picking up quarrel with her regarding liquor, water brand, though PW1 did not support the prosecution about the extrajudicial confession made by the accused. He admitted that he admitted the injuries found on the body of the victim, but he said he can't say the cause of those injuries. He admitted about PW2 accompanying him to the house of the accused, to the scene of offense. He admitted his signature on the complaint, but said that he doesn't know the contents of the same. Cross examination he represented like that ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Again, in the cross examination conducted by the public prosecutor, he admitted that he has mentioned in exhibit P1 whatever the accused divulged to him. ಅದನ್ನ admit ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. He also admitted that the accused, to avoid any suspicion, hooked the saree of the victim to the ceiling and projected that as a suicide. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. When it was suggested to him that Sony has the children, and if the accused is sent to jail, they become orphans. Therefore, he is deposing in favor of the accused. He admits that suggestion. Again, in the cross-examination by the accused, he deposed that he doesn't know the contents of exhibit P1. Yes. And he doesn't know the cause of death of
cause of death of the victim. But his evidence that PW2 accompanied him to the scene of offense was not disputed. PW2 deposed that on receiving the information of death of Sony, herself and PW1 visited the said place, found the dead body. She further deposed that the accused confessed that he has committed the murder. She also deposed that when questioned why he did like that, why he committed the murder, he stated that there was a quarrel between him and the deceased. ತಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದನು regarding he consuming the alcohol, and therefore he killed her. She also deposed that there used to be galatas between the accused and the deceased. ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಆರೋಪಿ ಮಗ ಮುತ್ತಪ್ಪನ ಭೀಮಯ್ಯನ the accused himself suggested to this witness in the cross-examination that the son of the accused informed her that the accused committed the murder of Sony, and accordingly she has given this report to the police. She denied the suggestion that when they went to the house of the accused was not in the house. Her evidence regarding the accused making the confession before her was not impeached. The medical evidence coupled with such extrajudicial confession of the accused inquest showed medical evidence. Medical evidence. Such extrajudicial confession made by the accused before PW2 corroborated the medical evidence that the death was homicidal one. That was further corroborated by the inquest measure exhibit P13, PW3, and the evidence of PW3. ठीक है इसकी साइज मैंने बताया करते PW3 deposed that on learning of, that the accused has throttled his wife and killed her wife ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ she went to the scene of offense and inquest measure exhibit P13 was conducted in her presence. She also deposed that there were injuries on the legs and head of the deceased, and the accused also had tried to hang the victim with a sari, with hooking the sari to the hook to the ceiling of the house. In her cross-examination, exhibit P13 only the page 173 ಅಲ್ಲ exhibit P13 injuries ಯಾವ ಲೀಲಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ she is ಲೀಲಾ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಯ್ಯ. In her cross-examination, the accused himself suggested that at the time of conducting the inquest, Vijay, Chippa, Leela, Bolli also signed the Mahazar,
apparently ಅಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಹೆಸರೇನು ಅಲ್ಲ this lady PW3 apparently PW3 herself is Leela and Vijay and Tamaya were the other witnesses to exhibit P13. Injuries. Column number 7 of exhibit P13 shows that there were multiple injuries on the head, neck, breast, elbow, knee, right knee. Elbow ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು breast, left elbow, right knee, left thigh, and lower part of the lip. If the death was suicidal one, such injuries could not have been found on the dead body. Therefore, inquest was also corroborated the medical evidence that the death injuries and consequent death were homicidal one. Next have the circumstance. EJC ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮೋಟಿವ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಮಿಸೈಡಲ್ injury, extrajudicial confession and motive. Death was homicidal one due to quarrel between the accused and the deceased. And the accused had confessed that before PW 1 and 2 both are it. PW 1 and 2. The extrajudicial confession made by the accused before PW 1 and 2 was not within the knowledge of, could not have been within the knowledge of PW 13 to manipulate it in the complaint. The evidence of PW1 has made it clear that he had reason to turn hostile. Therefore, the extrajudicial confession was also proved, despite PW1 turning hostile. Next, regarding conduct of the accused. Regarding conduct of the soon after the death, the accused was along with the deceased at the time of the incident. Projected before the relatives of the deceased that the death was suicidal one. Even before, even during the trial, his defense was that the death was suicidal one. Suicide. Since the prosecution succeeded in establishing that the injuries found on the dead body were homicidal one, the burden was on him to explain how the victim suffered those injuries. In cases where the death takes place within the four corners of the house, the four walls of the house, what is the burden of proof of the prosecution and the onus on the part of the accused was expounded a judgment by the Honorable Supreme Court in the judgment in Trimukh Maruti Kirtan versus State of Maharashtra 2006 10 SCC 681.
Hmm? Mark you. Sarah, 14 and 15 of the judgment, the said may judge, which are relevant for the purpose of this case, read as follows. We'll extract them. The reading of the above paragraphs goes to show that uh, when the death takes place within 4 walls of the house, and the prosecution succeeds in establishing that there were homicidal injuries on the dead body, the burden of proof on the prosecution is comparatively lighter. Is than its burden of proof in other cases. It is because the opportunity of the accused to plan and commit the offense at the time and circumstances of their choice. And and in such cases, it would be difficult for the prosecution to lead the evidence to establish the guilt of the accused if the strict principle of circumstantial evidence is applied. Once the prosecution shows that discharges its burden of proving that discharges its initial burden, of proving that the death was homicidal one. Sorry. Having regard to section 106 of the Evidence Act, the burden is on the accused to explain how the death took place. If he fails to discharge that burden, then an adverse inference has to be drawn against him. In the present case also, the incident took place within the 4 walls of the house of accused and deceased. When they alone were staying in the house, the injuries were found to be homicidal injuries. The defense of the accused that the death was suicidal one was not probabilized. He failed to explain the injuries. Therefore, by virtue of section, as against that, he tried to project that as a suicidal death. Therefore, section 106 of the evidence and section 8, 106 and section 8 of the evidence have come into play. And in such circumstances, the court has to hold that the prosecution has discharged its burden of proving the charge against the accused. In the reading of the judgment in Raja Nayakar's case shows that there was not a case between the husband and wife, and the death had not taken place in the circumstances described above. Therefore, the said judgment is not applicable to the facts of the case. Conduct of the accused ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಈಗ. Regarding ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Major offense ಇದ್ರೆ could you get that section 71 of IPC? Then the question is whether the order of conviction and sentence regarding the correctness of
correctness of regarding correctness of conviction and sentence. Convictions. The trial court, sorry, according to the prosecution, the injuries caused by the accused have led to the death. The IO had filed the charge sheet for 323. That IO, despite filing the charge sheet for 302 IPC, included 323 IPC also, in addition to section 201 IPC. 71. As per section 71 of the Indian Penal Code, where anything, where an offense is made up of parts, of which one part itself is an offense, offender shall not be punished with the punishment of more than one of such offenses. ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ದೀಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಡೆತ್ ಮತ್ತೆ 323 ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ವೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಎ ಗಿವ್ಸ್ ಜೆಡ್ 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offense voluntarily causing hurt to Z by whole beating, and also each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years. Correct? Correct. ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ where anything is an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the timing by which offenses are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished. You are right. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು whether after convicting the appellant for 302 IPC, whether the trial court was justified again in convicting him section 323 IPC is the question. In this context, it is relevant to reproduce section 71 of the IPC which deals with that aspect. A 71 extract ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 1882 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ The reading of the above provision shows that if several acts combinedly constitute one offense, then the offender shall not be punished with all of those offenses. Here, section 3, the offense under section 3, the offense of causing hurt has led to the death. Therefore, the trial court should have convicted the accused only for the offense under section 302. And on convicting for the offense under section 302 IPC, the trial court should not have convicted him again for section 323 IPC. Therefore, only that part of the order is unsustainable. Next, so far as the contention that the incident took place during a sudden quarrel, therefore, and the accused was drunk. Therefore, the offense falls under section 304 IPC. Sentence I should write. First of all, that was not the defense of the accused before the trial court. Secondly,
uh, the evidence on record shows that the victim did not die because of one blow. First, the accused bet her, kicked her, and crashed on her face. After she falling unconscious, he throttled her. Therefore, it cannot be said that the incident happened in a spur of moment, and the accused had either no knowledge or intention in his vortex. So, it was not even the accused did not even contend before the trial court that he was so much drunk that he was not in a position to take uh, uh, conscious decision. ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕುಡ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಸ್ such contention also does not fall under section 85-86 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು exception 85-86 84 is unsound mind, intoxication 85. So his acts by no stretch of imagination fall under section 85 and 86 of the Indian Penal Code. Therefore, the said submission deserves no merit. For the aforesaid reasons, the judgment and impugned judgment and order of conviction and sentence needs to be set aside only in respect of the offense under section 322 IPC. Thus, the appeal succeeds in part. Hence, the following order: the appeal is partly allowed. The impugned judgment and order of conviction and sentence passed by the trial court in SC number 5016 of 2017 in respect of the offences under section 302 IPC and 201 IPC are hereby confirmed. Please partner. The impugned judgment and order of conviction and sentence for the offence under section 323 IPC alone is hereby set aside. ಏನು ಫೈನ್ ಅಂತೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. The order of the trial court with regard to the concurrent running of the sentences. 428 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ and disposal of the properties but material objects is maintained. Trial court shall issue the modified conviction warrant accordingly. Rest of the matters will repeat them. But which is your matter? Serial number 21. Repeat ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. Whom do you represent? Chenna Krishnappa. You are ready? All right. ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಪೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ